Der Zugschnitt durch die Dunkelheit der Nacht, während die Landschaft draußen nur schemenhaft im schwachen Licht der Wagenbeleuchtung erschien. Emma saß am Fenster, ihr Hand spielt nervös mit dem Reißverschluss ihrer Taske. Sie hat die Plätze in der ersten Klasse gebucht, Ruhe zu haben, doch kaum hat sie sich hingesetzt, bemerkt sie, dass ihr Abteil nicht so leer war, wie sie gehofft hat. Ein Mann betrat das Abteil, groß, dunkelhaarig, mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Sein Präsens wirkt sofort magnetisch, und Emma kann den Blick nicht von ihm abwenden. Set sein sich auf den gegenüberliegenden Sitz und richtet sein Augen auf sie. Ist der Platz neben ihnen frei, fragte in einem tiefen, angenehmen Ton. Emma nickt stumm, ihr Gedanken wirbelten. Schon die Art, wie sprach, ließ ihnen hoch von Spannung durch den Raum sehen. Der Zug set sein sich ruckartig in Bewegung, und die Vibrationen ließen Emmas Herz schneller schlagen. Ich heiß Luca, sagte als würde selbst verständlich sein, dass sie nun ein Gespräch beginnen. Und sie, Emma, antwortet sie, ihr Stimme leise, fast ein Flüstern. Die ersten Minuten des Gesprächs waren vorsichtig, hoffentlich, doch jeder Blick, jedes Lächeln, jede Berührung ihrer Hand beim Hantieren mit der Task fühlten sich wie ein Stillspielen. Die Luft im Abteil war plötzlich schwerer, elektrischer. Emma merkt, wie sie sich unwillkürlich zu ihm neigt, ihr nie leicht beraten fast sein. Reisen sie oft allein, fragte Luca, und sein Augen barten sich in ihr, als wollten sie alle Geheimnis entdecken. Manchmal, murmelt Emma, aber normalerweise bevorzugt Gesellschaft ein kleines Lächeln huscht über Lucas Gesicht, und ruckt ein wenig nachher, ohne den Abstand zu übertreten, der die Spannung aufrechterhielt. Das rhythmisch gerechte Schienen wirkt hypnotisch, als würde es den beiden die Zeit stehlen. Die Stunden vergingen, doch Emma fühlt kein Langweil. Jeder klein Blick, jed Gest, jed zufällig Berührungsski und den Funken zwischen ihnen zu nähren. Luca neigt sich leicht vor, sein Hand streift zufällig und Emma spürt ein Kribbeln, das sich von den Fingerspitzen bis ins Herz zog. Ich hoffe, ich störe sie nicht, flüstert fast unhörbar. Emma schüttelt den Kopf, ihr Herz schlug schnell. Nein, ganz und gar nicht in diesem Augenblick öffnet sich die Abteiltür und ein Durchgangspassagier warf einen flüchtigen Blick hinein. Doch sobald verschwunden war, schlossen sich die beiden wieder in ihrem eigenen kleinen Universum aus flüsternden Worten und vielsagenden Blicken ein. Luca beugt sich weiter vor, sein Lippen nur ihnen hoch von ihrer Nähe entfernt. Es ist selten, jemanden so, anzusehen, murmelt und Emma fühlt, wie ein Schauer über ihren Rücken lief. Der Zug rast durch die Nacht, und mit jedem Moment wurde die Spannung zwischen ihnen fast greifbar. Emma wusste, dass dies der Beginn von etwas war etwas, das beid in den Bann sehen würde, von dem sie nicht wussten, wie tief es gehen würde. Und so begann ein Reis, die nicht nur über die Schienen fahrt, sondern auch in ein Weltvoller Verlocken, nahe und gesprochener Sehnsucht. Das Gleichmäßig Rattern des Zugs wirkt wie ein Herzschlag, der die Still zwischen ihnen fühlt. Emma kann spüren, wie jeder Augenblick, den sie neben Luca verbracht, dichter wurde, schwerer, voller gesprochener Versprechen. Saß locker zurückgelehnt, doch sein Augen ruhten unablässig auf ihr, als könnt sie mit seinem Blick entkleiden. Emma wusste nicht, warum sie nicht wegsehen könnt, warum sie das Spiel mitmacht.
Veel lijkt, weil die Dunkelheit draußen sie scoot saint. Veel lijkt, weil der Engrom de Abteils die Fantasie beflügelt. Oder veel lijkt, weil Luca etwas in ihr Zoom klingen bracht, das sie veel zo lang verdrängt hat. Sie werken angespannt, sagt die plötzlich, und sein Stimmschnitt wie ein warmer Atemzug durch die Nacht. Emma habe die Augenbrauen Anspannung oder Aufregung, sen Grinsen warfreck, aber nicht unangenehm. Viel leicht beides bucht sich ein Stück nachher, so dass sie den Duft sens Parfums wahrnehmen Mischung aus etwas Holzigem und einem Hochzitrus. Emma folgt, wie ihr Pool sich beschleunigt. Sie versucht, ihr Haltung zu wahren, durch die Hitze stieg ihr ins Gesicht. Es ist ungewöhnlich, mit Fremden so offen zu sprechen, murmelt sie. Sind wir fremd, entgegnet Luca sofort. Es folgt sich nicht so an Emma erwidert nichts. Ihr Gedanken wirbelten, während ihr Blick unwillkürlich auf sein Hand glitt kraftig, mit langen Fingern, die unruhig auf der Lenzen sitzes trommelten. Hand, die fähig wirkten, Zortlichkeit ebenso wie stark auszustrahlen. Ein Ruck des Ugs bracht ihr nie gegeneinander. Ein Strom stas Schaas durch Emmas Körper, und sie sag horbar die Luft ein. Luca verzog like die Lippen, als hat nur darauf gewartet. Verziehen sie, murmelt durch sein Stimme variet, das den Moment genas. Emma wold kontern, wold ihr gentien distanziert Bemerkung machen, durch die Wort bleiben in ihrer Kettel stecken. Stattdessen spurt sie den Drang, nachher bei ihm zu sen, als würde die Hitze zwischen ihnen sie unausweichlich zusammenziehen. Wohin fahren sie eigentlich, fragt die die still zu durchbrechen. Nach München. Ein Geschäftstermin sein Augen blitzten amüsiert. Ich hat fast gedacht, sie reisen, gemeinsam zu entkommen Emma lacht leise, beinahe nervös. Und sie? Wohin fahren sie, viel leicht ins Gleiche Ziel wie sie? Viel leicht ist mein Ziel aber auch schon hier sein Wort lies in ihr Ode prickeln. Weil sprachen sie über Nebensächlichkeiten, Reisen, State, kleine Anekdoten. Dochigel, welch Wortfehlen, die Spannung darunter bleib. Jeder Satz war ein Vorwand, jeder Blick eine Einladung. Als die Schaffnerin Kurs die Tur offnet, nach den Fahrkarten zu fragen, sag Emma ihr Ticket hervor, für einen Moment Abelnkung zu haben. Doch sobald die Tur wieder geschlossen war, folgt sie sich wie in einem abgeschlossenen Kosmos mit Luca nur die beiden, das monoton ratternde Schienen und die Dämmerung im Abteil. Luca bugt sich wieder vor, die Esmal nachher. So not, das Emma sein warm spurt. Darf ich ehrlich sein, fragt die leise. Emma nickt, obwohl sie saint, das ihr Antwort ein Risiko barg. Seit ich dieses Abteil betreten have, denke ich nur daran, wie es wär, sie zu bearen sein Wort treffen sie wie ein elektrischer Schlag. Emmas Herz rast, ihr Hand verkrampfen sich in ihrem Schoß. Sie saint nicht, was sie antworten sollt. Als in ihr Schrie nach Versicht, nach Abstand. Und doch wurde dieser and ihr Teil in ihr der Teil, der sich nach nahe sent, nach dem Spiel mit dem Verbotenen. Sie sollten nicht so etwas sagen, flüstert sie, aber ihr Stimme klang kaum überzeugend. Luca lächelt schwach. Manchmal ist Ehrlichkeit die einzige Wahl ein Augenblick der Still. Dann legt zergernt, aber bestimmt, sein Hand auf ihren Sitz, so nah, dass ihr Finger in beinahe streifen. Wartet,
Beobatet sie, gab ihr Raum, sich Zurich Josie hen. Doch Emma tat es nicht. Stattdessen lies sie ihr Hand langsam, fast unmerklich, über die Polsterung gleiten, bis ihr Finger die Sehnen berührten. Der Kontakt war kaum mehr als eine Anjudung, ein leises Versprechen. Doch in diesem Moment wusste Emma, dass dies Nacht im Zug nicht gewöhnlich verlaufen würde. Draußen rot die Dunkelheit vorbei, doch im Abteil brandt ein Feuer, das niemand löschen konnte. Das Abteil fühlt sich plötzlich kleiner enger, als ob die Luft selbst die beiden zusammenzwingen wollte. Emma spürt das Zwicht von Lukas Blick auf sich, schwer, fast greifbar, und es lies sie erschauern. Generatem Zugski sie flustern, wages, nach nachher sie kommen Luca bewegt sein Hand kaum merklich, so dass ihr Finger nun vollständig sein berührten. Ein leichtes Kribbeln schoss durch Emmas Arm, als sich die warm seiner Hand auf die ihr übertrug. Die Berührung war zart, fast scu, doch sie trug ihn Kraft in sich, die kein der beiden leugnen konnte. Du hast Angst, oder, fragte Luca leise, waren sein Blick sie durchbohrt. Emma schluckte. Viel leicht ein bisschen, ihr Stimme war kaum mehr als ein Hoch, und doch klang darin ein like Negier. Lachelt und rückt einen Zentimeter nachher, so dass ihr nie sich nun berührten. Der Stromstoß, der durch dies Berührung ging, war unbestreitbar. Sie spürt, wie ihr eigenen Sinn sich scharfen, jeder Herzschlag fühlt sich wie ein Trommelschlagen. Es ist seltsam, murmelt wie vertraut sich etwas Fremds plötzlich anfühlen kann Emma nicht, unfähig, Wort zu finden. Stattdessen lies sie sich von dem Rhythmus des Zugs und der Nahe zu ihm treiben. Ihr Hand rutten nun auf seinem Oberschenkel, nur ein flüchtige Berührung, doch der Funk, den sie auslässt, brandt heißer als die Neonlichter draußen. Der Zug bog in ihn Kopf, und Luca nutzt den Moment, einen Schritt weiter zu gehen. Lehnt sich nachher, so dass ihr Schultern sich berührten, und seine Lippen streifen fast die ihren. Emma at mich schwer, das Herz klopft ihr bis zum Hals. Emma, seine Stimme war ein Flüstern, ein Versprechen, ein Verlangen zugleich. Sie wagte einen Blick in seine Augen und sah darin eine Mischung aus ungegelt und Versicht, aus Sehnsucht und Kontrolle. Als in ihm zog sie Magischen, und sie fühlt sich gefangen und frei zugleich. Du, willst nicht, fragte sie zaghaft, ihr Stimme bett. Doch, aber wir haben Zeit. Wir haben den Zug, die Nacht, uns sein Hand glitt langsam an ihren Unterarm, leicht, aber bestimmt. Jeder Kontakt, jede Bewegung war ein Spiel, ein Tanz auf der Kante zwischen Versuchen und Kontrolle. Die Stunden verstrichen, doch Emma hat das Gefühl, als würde die Zeit stillstehen. Sie kennt den Rhythmus seines Atems hören, spürt die Warm seines Körpers neben sich. Jeder Moment, den sie zu lang zagert, lies das Verlangen nur wachsen, bis es fast unerträglich wurde. Es ist verrückt, flüstert sie, wie nah wir uns plötzlich fühlen, es ist nicht verrückt, antwortet Luca, seine Stimme kaum hörbar, es ist richtig ein neuer Ruck des Zugs bracht sie fast unmerklich zusammen, und in diesem Moment legt Luca sein Feet seine Hand in ihr Taille. Emma kann kaum glauben, wie sehr ihr Herz rast. Die Luft im Abteil war schwer, elektrisch, geladen mit unausgesprochenen Worten und Verlangen. Ich sollte dich nicht, begann doch Emma legte ihr Hand auf seine Brust und hielt in seine Feet zurück. Doch, flüstert sie. Ich will,
Das du es tust sen lacheln war Kurs, fast verschmitzt, dan bugt sich weiter vor. Ihr Lippen bereden sich nervluchtig, ein sanft Streifen, aber es reicht, ihn la Wein von Gefallen in beiden Osselosen. Ein Kribbeln, ein Verlangen, ein Süßes Beben durch ihren ganzen Körper. Die Dunkelheit draußen verstarkt als, Lies jeds Geräusch, jeds Rutzchender Polster, jed Fluktig Berührung intensiv wirken. Emmekent das Leichtzittern in ihren Handen spüren, das Echo ihres eigenen Verlangens. Es ist so einfach, sich zu verlieren, murmelt Luca gegen ihr Lippen. Ja, flüstert Emma zurück, unfähig, mehr Wort zu finden. Als in ihr Wold nur noch eins, die Nahe, die Warm, das Führerswischen innen. Langsam, fast vorsichtig, begann ihr Finger zu umfassen, sie leicht zu streicheln. Jeder Kontakt war geladen, elektrisierend, und Emma spürt, wie die Kontrolle über ihr Sinn immer weiter schwand. Und waren der Zug weiter durch die Nacht rast, verloren sich Emma und Luca in einer Welt aus Berührungen, Blicken und leisen Versprechen. Ein Spiel von Nahe und Spannung, das gerade erst beginnen hat, aber bereits so viel Intensität trug, dass keiner von beiden wahrscheinlich, wo es enden würde. Die Dunkelheit im Abteil folgt sich jetzt wie ein Skutzender Mantel, der jeds Geräusch von außen ausblendet. Emma kennt das leise Rattern des Zugs kaum noch wahrnehmen, als, worauf sich konzentriert, war Luca, der nur wenig Zentimeter von ihr entfernt saß. Seine Hand glitt noch ein Stück weiter über ihren Unterarm, sen Daumen zeichnet flüchtig Kreis auf ihrer Haut. Emma spürt, wie ihr Atem schneller wurde, ihr Gedanken sich auf ein einziges Gefühl konzentrierten, Verlangen. Emma, seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch, doch sie ließ ihr Herz stolpern. Ich will, dass du mir vertraust sie sah innen, und als in ihr schrie ja. Ja, zu ihm. Ja, zu diesem Moment. Ich, vertrau dir, flüstert sie. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, ein Funken Triumph, aber auch Zärtlichkeit. Legt sein an ihr Hand in ihr Taille, sag sie leicht zu sich heran. Ihr nie bereden sich nun fest, ein elektrisierender Funken schoss durch ihr Körper. Es ist unglaublich, wie nah wir uns fallen, murmelt Emma. Es ist, als hat das Schicksal uns hierher hergeführt, antwortet Luca, waren seine Lippen ernut die ihren Streifen. Dieses Mal länger, intensiver, und Emma spürt ein leichtes Zittern in ihrem ganzen Körper. Die ersten Küsse waren vorsichtig, fast tastend, doch jeder Moment verstarkt das Verlangen zwischen ihnen. Emma kennt die Warm seiner Lippen, die sanft Berührung seiner Hand, das Kribbeln seiner Fingerspitzen auf ihrer Haut kaum fassen. Der Zug bog ernut in ihn Kopf, und dieses klein Ruckeln bracht sie noch nachher zusammen. Ihr Körper drängten sich sanft gegeneinander, die Spannung zwischen ihnen wuchs mit jeder Sekund. Emma spürt, wie ihr Hand zaghaft über seinen Rücken stricken, während ihr Taille umfasst, sie fest, aber sanft. Wir sollten uns nicht hier verlieren, flüstert sie, obwohl ihr Körper etwas anderes verlangt. Manchmal ist es genau richtig, sich zu verlieren, antwortet Luca, seine Lippen wieder aufhören. Der Kuss wurde länger, intensiver, leidenschaftlicher. Emma kennt das Leichtzittern in sich nicht mehr kontrollieren. Jeder Herzschlagski synchron mit seinem Zuschlagen, und jeder Atemzug brandt formlich vor Verlangen. Luca zog sie sanft auf seinen Schoss, so dass sie nun noch enger zusammensaßen. Ihr Herz rast,
ihr Adem war unregelmäßig, und das Warmschwicksens Korpers gegen ihren Lies als Andier verschwinden. Die Hand, dies Überzagaft gestrieft hatten, glitten nun Oster überrücken, Schultern, Taille. Ich have das Gefühl, dass wir nicht aufhören können, murmelt Emma zwischen den Kussen. Warum sollten wir, antwortet Lies, seine Lippen nahen ihrem Ohr. Wir haben Zeit, und niemand hier ist, der uns dort das Abteil Wörter zum Spielplatz ihrer Fantasie. Jeder Blick, jed Berührung war geladen mit Spannung und Lust. Emmas Finger glitten durch sein Haar, während Luca ihr Taille und ihren Rücken streichelt. Sie spürt die Hitze zwischen ihren Körpern, das Lies Beben ihrer Beine, das kaum hörbar Stonen, das Aus ihr entwischt. Du machst mich verrückt, flüstert Sie, die Stimme rau vor Erregung. Du mich auch, antwortet seine Lippen nicht auf ihren, seine Hand erkundet ihren Rücken, ihr Taille, jed bewegen perfekt synchron mit ihrem Verlangen. Die Dunkelheit draußen Lies Sie jed Hemmung vergessen. Das Einzige, was zählt, war die Nähe, die Leidenschaft, das Spiel zwischen Verlangen und Hingabe. Emmekant Fullen, wie sich jed Berührung, jed Streicheln, jeds Flüstern wie Führer auf ihrer Haut ausbricht. Der Zug rast weiter durch die Nacht, während die beiden in ihrer eigenen kleinen Welt verloren waren einer Welt, in der Zeit, Raum und Realität kein Bedeutung mehr hatten. Als Zeltner nach die Hitze, die Nähe, das Verlangen, das Sie beid unaufhaltsam zusammenführt. Emma wusste, dass dies erster Anfang war, dass die Nacht nach Waller Verlockungen und Spannungen steckt. Doch in diesem Moment war alles perfekt, der Rhythmus des Zugs, das Streicheln der Hand, das Flüstern der Lippen, das Knistern der Verlangen, das Sie beid überwältigt. Die Nacht war inzwischen tief, und das Abteil lag in einem geheimnisvollen Halldunkel. Nur das Licht der vorbeirausgenden Laternen zeichnet flackernde Schatten auf ihr Gesichter. Emma spürt, wie ihr Sinn vollkommen geschärft waren, jeds Geräusch, jed Bewegung, jed Berührung zwischen ihr und Luca fühlt sich intensiver als zuvor. Luca hielt Sie weiteren sanft auf seinem Schoß, sein Blick glut, seine Lippen berührten immer wieder ihren Hals und ihr Kinn, während seine Hand zärtlich über ihr Taille und ihren Rücken glitten. Die Hitze zwischen ihnen war nun fast greifbar, ein elektrisches Kribbeln, das jeden Atemzug fühlt. Emma, flüstert seine Stimme rau und tief, ich kann kaum glauben, dass wir hier einfach, so sind ich auch nicht, murmelt Sie, die Wangen heiß, das Herz rasend. Es fühlt sich falschen, und gleichzeitig so richtig ein kleines, fast verschmitztes Lächeln huscht über sein Gesicht. Wie leicht ist das Gena das richtig sein Hand glitten weiter, sanft, aber fordernd, erkundeten jed Kaviers Korpers, jed Linie, die Dunkelheit nervig spielt. Emma sich treiben, ihr Finger glitten durch sein Haar, zigen in Nahe fast auf sich. Jed Bewegen war ein Stumms ein Verstandnis, ein Spiel aus Verlangen und Spannung, das beid gleichermaßen elektrisiert. Der Zug bog in ein Angkov, und der Leichtsdruck Lies Sie nach Anger aneinander pressen. Emma spürt, wie das Feuer zwischen ihnen weiterwuchs, wie das Verlangen fast körperlich in ihrem Inneren vibriert. Sie kann nicht mehr klar denken, als in ihr war nur noch das Hier und Jetzt, Luca, sein Berührungen, sein Verlangen, das sich not los mit ihrem eigenen Verband. Du bist, unglaublich, murmelt Luca gegen ihr Lippen, bever Sie nicht kussend, die es mal tiefer, fordernder.
Emmes hand fanden seinen Nacken, sein Schultern, und sie kent kaum glauben, wie vertraut sich alles anfühlt, obwohl sie in erst seit Stunden kennt. Der Rhythmus des Versmals mit ihrem eigenen Herzschlag, und jeder Momentski and die Spannung zwischen ihnen noch weiter zu steigern. Emma kent das Leichtbeben spüren, das durch ihren Körper lief, und sie wusste, das Luca es ebenfalls folgt. Ich will mehr, flüstert sie, ihr Stimme kaum hörbar, aber voller Verlangen. Dann nimm es, antwortet leise, waren seine Hand weiter über ihren Rücken, ihr Taille, ihr Arm glitten. Die Berührungen wurden intensiver, fordernder, und Emma spürt, wie sich eine Welle von Hitze durch ihren ganzen Körper zog. Sie druck sich nachher in, ihr Lippen fanden sein wieder, leidenschaftlicher, fordernder. Jeds Knistern, Jed Bewegung, Jed flüchtig Berührung war wie ein Feuer, das sie beid unaufhaltsam verzehrt. Sie spürt Sehnsucht, sein Warm, das Drängen seiner Hand, und kennt nicht anders, als sich vollständig dem Moment hinzugeben. Emma, du bist unglaublich schön, murmelt zwischen den Küssen, waren seine Hand ihren Rücken hinabglitten. Jed Berührung mit dir, ist wie ein Funk, der als in Brand setzt Emma at mich ihr Finger gruben sich leicht in sein Schultern, während sie sich seinen Bewegungen hingab. Der Raum war erfüllt von einem leisen, stetigen Knistern, einem Strom aus Spannung, Leidenschaft und Verlangen. Sie spürt, wie sich ihr Sinn noch weiter scharfen, Jeds Geruch, jeder Hoch von Atem, jeder flüchtig Blick wurde zu einem elektrischen Impuls, der das Feuer zwischen ihnen nährt. Es gab kein Sojourn mehr, kein Hemmungen, nur die beiden, verloren in einem Moment purer Verlockung, die Jed Grenz der Realität zu sprengen schien. Wir sollten, begann sie, doch Luca legte einen Finger auf ihr Lippen und schüttelte leicht den Kopf. Nicht jetzt, flüstert Jetzt zählt nur das hier und jetzt, nur wir Emma schloss die Augen, ließ sich treiben, folgt die Intensität jeder Berührung, Jeds Kusses, Jeds Atemzugs. Der Zug rast weiter durch die Nacht, doch in ihrem Abteil existiert nur dieses ein Feuer, diese Leidenschaft, die kein Wort braucht, verstanden zu werden. In diesem Moment wusste Emma, dass dies nicht einfach ein zufälliges Aufeinandertreffen war. Es war ein Ries, nicht nur aufschienen, sondern tief in ein Welt voller Verlockung, nahe und Sehnsucht, die beid in den Bann zog. Ein Spiel aus Spannung und Hingabe, das gerade erst beginnen hat. Die Nacht war tief, und das monoton ratternde schien in diesem Moment zu einem hypnotischen Rhythmus zu werden, der nur für Emma und Luca existiert. Das Abteil war von einem geheimnisvollen Halldunkel erfüllt, das Jed Bewegung, Jeds Knistern und Jed Berührung intensiver wirken ließ. Luca saß weiteren dicht neben ihr, sein Körper sanft, aber fordernde Präsenz. Seine Hand erkundeten ihren Rücken, glitten über Schultern und Taille, und Jeds Mal, wenn sie sein Warm spürt, durch ein elektrischer Funk ihren ganzen Körper. Emma kennt kaum atmen, ihr Herz hämmert, doch sie wollt keinen Moment zurückweichen. Du bist, unglaublich, flüstert erneut, seine Stimme rau und tief, waren seine Lippen sanft ihren Hals streifen. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Jed Berührung von dir, sieht mich tiefer in etwas, das ich nicht kontrollieren kann. Emma schloss die Augen und ließ sich auf das Gefühl ein. Ihr Hand glitten durch sein Haar, zigen in nachher zu sich, während sie sich vollkommen von der Leidenschaft leiten ließ, die zwischen ihnen wuchs.
Der leicht druck seiner Handen ihrer Taille, die flüchtig Berührung seiner Lippen auf ihrem Hals als folgt sich wie ein verbotenes Versprechen, das sie beid kaum erwarten könnten. Ich will dich nicht verlieren, flüstert sie zwischen den Küssen, ihr Stimme bet vor Verlangen. Du wirst mich nicht verlieren, antwortet Luca, seine Augen funkelten, als hatten sie die Dunkelheit sie herum durchschaut. Wir gehören gerade nur der Zugbog in ein Langkov, und die Bewegung bracht sie noch enger zusammen. Ihr Körper drängten sich, ihr Knie berührten sich fest, und jed klein berühren ließ ein Feuer in ihnen auflodern. Emma spürt, wie ihr Sinn explodierten, jed's Geräusch, jeder Atemzug, jed Bewegung von Luca wurde zu einem elektrischen Impuls, der sie weiter in die Leidenschaft zog. Es ist, als würde die Welt draußen verschwinden, murmelt sie, während ihr Hand über seinen Rücken und seine Schultern glitten. Nur du und ich, und dieses Verlangen nur wir, antwortet Luca, seine Stimme ein Rausflüstern. Es ist so intensiv, so real die Dunkelheit im Abteil wurde zu einem stillen Zeugen ihrer Leidenschaft. Kein Geräusch von außen drang durch, kein Blick stört die Intimität, die sich zwischen ihnen aufgebaut hat. Jeder Moment, jede Bewegung, jeder Kuss war wie ein Funk, der ein Feuer entfacht, das sie beid unaufhaltsam verzehrt. Luca legt seine Hand sanft auf ihr Hüften und zog sie noch enger an sich heran. Emmas Herz rast, ihr Atem wurde schneller, und sie spürt, wie sich die Spannung zwischen ihnen in ein fast unerträgliches Verlangen verwandelt. Sie kennt das leicht Zittern in ihren Händen, das Beben ihrer Beine und die Hitze in ihrem Körper kaum kontrollieren. Emma, seine Stimme war jetzt kaum mehr als ein Flüstern, doch sie klang voll von Verlangen und Dringlichkeit. Ich will, dass du dich fallen lässt, nur einen Moment lang sie zagert nicht länger. Ihr Lippen fanden seine erneut, leidenschaftlicher, intensiver. Ihr Hand erkundeten seinen Rücken, seine Schultern, seinen Nacken, waren seine Hand ihr Taille umschlossen und sie sanft, aber bestimmt in sich drückten. Das Abteil wurde zu einer kleinen Welt für sich, einem Raum, in dem Zeit und Realität keine Rolle spielten. Nur das hier und jetzt zählt die Nähe, die Hitze, das Verlangen, das beid unaufhaltsam miteinander verband. Emma spürt, wie ihr Herz in wilder Erwartung poket, wie jede Berührung von Luca sie weiter in ihnen strudel aus Lust und Leidenschaft zog. Seine Finger glitten über ihr Haut, jede Bewegung perfekt synchron mit ihrem Verlangen. Ein leises Stonen entfloh ihr, und Luca lächelt gegen ihr Lippen, als hat nur darauf gewartet. Wir sollten, begann sie, doch legt einen Finger auf ihr Lippen und schüttelt den Kopf. Nicht jetzt, flüstert Nur wir, nur dieser Moment Emma schloss die Augen, ließ sich treiben, folgt jede Berührung, jeden Atemzug, jede Bewegung. Der Zug rast durch die Nacht, doch im Abteil gab es nur das Feuer zwischen ihnen, das Wuchts, ledert und als Andier ausblendet. Sie wusste, dass dies der Höhepunkt der Nacht war ein Moment reiner Verlockung, nahe und Leidenschaft, der als Andier bedeutungslos erschienen ließ. Und waren der Zug weiter durch die Dunkelheit rast, verloren sich Emma und Luca in einem Spiel aus Berührungen, Blicken und flüsternden Versprechen, das beid bis in die Grenzen ihres Verlangens fahrt. Die Nacht war jetzt vollkommen, nur noch das leise Rattern der Schienen begleitet sie. Emma spürt das Adrenalin in ihren Adern pulsieren, das Verlangen, das sich über Stunden aufgebaut hat, war jetzt ein Feuer,
das in jedem Atemzug Sie sas dikten Luca, ihr Körper vollkommen verschmolzen, und jeds klein Geräusch, jeder Blick, jed flüchtige Berührung verstärkt das Knistern zwischen ihnen. Emma, flüstert Luca, seine Stimme rau, beinahe heiser vor Lust und Leidenschaft. Ich kann nicht mehr Sie sagen, und in seinen Augen spiegelt sich als, was Sie folgt, Verlangen, Spannung, ungejelt, aber auch eine Überraschung Zärtlichkeit. Denn, las es uns nicht langer warten, hocht Sie, warend Sie ihr Hand in sen Haar legt und in san Feet zu sich zog. Ihr Lippen treffen sich erneut, die Esmal nicht mehr zerrend, nicht mehr tasend, sondern voller Entschlossenheit. Der Kuss war tief, leidenschaftlich, als wollten Sie die Welt sich herum auslöschen. Emmas Herz rast, ihr Finger krüllten sich in seine Schultern, warend Luca Sie fester und sich zog, ihr Körper enger zusammenchob. Die Dunkelheit de Abteils wurde zu ihrem Schutz, zu einem Raum, in dem alle Hemmungen verschwunden. Jed Berührung, jeder flüchtige Kuss, jeder Hoch von Atem war geladen mit einer Intensität, die beide überwältigt. Emma spürt das Feuer in ihrem Inneren, das Luca entfacht hat, und ließ sich vollständig treiben, jeder Impuls, jed Regen, ein stummes Einverständnis für das Spiel aus Nahe und Leidenschaft. Du bist, unglaublich, flüstert seine Hand glitten über ihren Rücken, erkundeten Jedkov, Jed Linie. Ich hat nie gedacht, dass ein Augenblick so intensiv senkend Emma antwortet nicht mit Worten. Stattdessen ließ Sie ihr Hand wandern, berührt seinen Nacken, seine Schultern, spürt die Warm, die zwischen ihnen ladert. Jeder Atemzug war wie ein Versprechen, jeder Herzschlag ein Echo ihres gegenseitigen Verlangens. Der Zug bog erneut, und die leichte Bewegung bracht Sie noch nachher zusammen. Luca druckt Sie sanft gegen die Rückenlehne, seine Lippen fanden ihren Hals, ihren Kiefer, waren seine Hand sanft, aber bestimmt über ihr Taille glitten. Emma konnte das Zittern in sich kaum noch kontrollieren, das Beben ihres Körpers war unübersehbar, doch Sie wollte nicht aufhören. Emma, wer, begann doch Sie legte einen Finger auf seine Lippen. Nicht reden, nur fühlen, flüstert Sie. Nicht, verstand sofort, und ihr Küsse wurden tiefer, intensiver. Der Raum Sie herum verschwundwollig. Nur noch ihr Körper, ihr Berührungen, das Verlangen und das Flüstern der Nacht existierten. Emma spürt, wie ihr Sinn explodierten, jeder Moment war wie ein Feuerwerk aus Leidenschaft und Lust. Luca neigt seinen Kopf, und ihr Lippen treffen sich erneut in einem Kuss, der als ihr bedeutungslos erschienen ließ. Die Hitze zwischen ihnen wuchs, jeder Atemzug, jede Bewegung brachte Sie weiter in die Grenze der Ekstase. Ihr Hand erkundeten, streichelten, hielten, zigen, als wurden Sie die Spannung zwischen ihnen in jede Berührung legen. Ich will dich, komplett, flüstert Luca, kaum hörbar, aber voller Dringlichkeit. Emma antwortet nur mit einem tiefen Seufzen, das zwischen Kuss und Atemzug lag. Sie spürt, wie sich ihr Verlangen entlud, wie jeder Funk, jede Berührung Sie weitertrieb. Es war nicht nur körperlich, es war die Verschmelzung von Nahe, Spannung und Verlockung, die Sie beid in ihnen Rochfahrt, den SIs über nicht gekannt hatten. Die Minuten verschwammen zu einem fließenden Strom aus Berührungen, Küsse, flüsternden Worten. Emma spürt, wie Luca ihrer Bewegungen spiegelt, wie sich ihr Körper im perfekten Einklang bewegten,
und ein unaufhaltsames Feuer in beiden entfacht. Als der Zug sich dem frühen Morgen nahert, ließ Luca sie sanft gegen sich sinken, ihr Stirnen sein gelehnt. Beid atmeten schwer, die warm ihres Körpers noch immer spürbar, das Knistern, das Feuer, das Zwischen ihnen entfacht worden war nicht erloschen. Wer, das war, begann Emma, ihr Stimme leise, aber voller Erfüllung. Unvergesslich, ergänzt Luca, ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Und es ist erster Anfang sie Hansichen, und in diesem Blick lag als, Verlocken, Leidenschaft, nahe, ein Versprechen für mehr. Das Abteil war stillgeworden, nur noch das leise Rattern des Zugs begleitet sie, aber die Erinnerungen jedbaren, jeden Kuss, jedflüchtig bewegen wurde in ihnen noch hallen. Die Nacht im Zugabteil war vorbei, doch Emma und Luca wussten, dass sie etwas Besonderes gefunden hatten, ein Spiel aus nahe und Verlocken, das sie beid verandert hat. Etwas, das sie noch lang begleiten würde, in Erinnerungen in Nacht, die als Entier überstrahlt, und ein Versprechen, das in der Dunkelheit der Schienen begann.